Okay, so hi guys, my name is Ceeteekay. So today tinenge tichidzidza nerurimi rwechishona rwamai. So toda kumbokudzidzisai kugadzira this thing inonzi Rubik's cube. So as you can see, my colors akafanana all the sides. So tichachipwanya tochitangidzisa then ndokudzidzisai kuti chinogadzirwa sei. So kuti chafela okay, so here it is. Yashafeleka all the sides, pasina color iri padhuze neimwe, as you can see here. So tichitanga tuone. So here we go. Tashafila handiti. So on this thing pane matrix ekuti chinomuvha masides ese. So chine names, like if you can see this side you call it right, then this is left side, then top, then the bottom part. But no, for the beginner method we don't choose the bottom. So tinenge tishandisa right, left and top. So first things first, pane pieces asingamove on this thing. These center pieces, this and this and this and this. My center pieces are moving no matter what. Aya ega ndo anomova, but my center pieces I say are moving. So what are we going to do first? Tinotanga nekuisa white akakomberedza center yellow, like up and up. So white anouya ipapo center white as well. So we're going to bring this one yekutanga yauya, then tine imwe center iyi ikufanira kuuya futi pamusoro apa, saka toitenderedza then toiuyisa apa, tasara neapa neapa, tasara ne2. Then we also look kuti mamwe macenter white ari aya, this one here toisumudza youya apa, then the next center white iri pazasi apa. So tinobva taisumudza kudai so yobva yauya. So after that taisa white akakomberedza center yellow. Okay, that's the first step. Then secondly, takuda kugadzira cross white. The only way you can make cross white unongoshandisa white ndo bottom yedu, then yellow iri padenga. So haungogadzire cross from nowhere. Unotanga wananganisa, as you can see here, kuti pamusoro apa tine white, then apa tine red. So tinoenda pane center red. Tasvika pane center red, then totrena white yedu kuti wechi pasi, todzokera futi patop pedu. Next white iyi inechi yakatonangana kudhara ine green, kana isina maybe inenge yakadai so you need kutena top part kuti wechi pane center, then wospina front yako yoya pasi, then tasara ne2, then iyi white itori red itori ne2 orange atori pacenter yake, then takutomuspina, then blue atori pacenter yake, then tospina. If tadaro tinenge tane cross yewhite. Then takuda kuisa mamwe mawhite asara pasi. So we look kuti mawhite yedu ari papi. As you can see here, white yedu iri up. Totaisa color iri paside pake kuti chii, yeorange. Kuti tiise white pasi tinoendesa orange kune center yake. Kana tasvika like this, orange iyi ndo yatanga ichifambisa, saka center yacho ndeiyi. Then totaisa kuti white wedu ari kuleft kana kuti kuright. As you can see here, ari kuleft. Then tinoita inonzi right move. So right move is up, side, down. Tadaro handiti. Saka pataisa white yedu pasi apa, tabva tamisplace umwe white, abva tirwana nablue. Then blue takutsvaga center blue kuti iri kupi, totenesa top yedu kusvika tasvika pane center blue, then tocheka kuti white wedu ari kupi, kuright here kana kuti kuleft.
this time around ari right. Then we do the right move. The right move is upside down like this. Then white mumwe abva then ari left, but blue atori center yake. Then we do the left move upside down. Then white uyu azotorwa nared this time. Then we turn top yedu, top part yobva yaenda pakuti red iyi iwe pacenter yayo. Then totarisa kuti white ari right. Then we do the right move is upside down. Okay, so white ndo first preference yekugadzira chinhu ichi. Tagadzira white taisa pasi. So next step, white inoramba iri pasi, then yellow pamusoro. And next step takuda kugadzira upside down T. As you can see here tine green iri ready. So this is our upside down T. Then totarisa top part tinenge chingoshanda nema pieces aya epakati. So totarisa top part kuti ine chii. As you can see here it's orange. So totarisa kuti orange ari right here kana kuti ari left. So this is red, this is orange. So taona kuti orange ari right. This time around tinotena top opposite kutizisa orange iyi kusenta yayo. Saka tinoitenera uku handiti. Saka kwatinenge tatenera tichitiza center ndokunenge kune move yedu. So right now we are doing the right move. So right move we said kuti inonzi upside down. As soon as tangoita move iyoyo tinenge tamisplacer white one pasa. So takuda kudzosera white wedu aenda atorwa naorange. Then todzoka futi kune center orange. Tasvika pacenter orange totarisa kuti white ari left here kana kuti ari right. So apa ari left. Then we do the left move kudzosera white pasi paapa. So it's upside down. Tadaro tadzosera white. Takutsvaga futi another upside down T. So patiri kutsvaga upside down T tikuda kutry kumeka these two layers nepasi iyi kuti aite complete. So tinonge tichishanda nemapieces asina yellow. Like this center piece ine red negreen haina yellow, and then this one red neyellow haiiti, hachishande nayo. Ine yellow neorange haiiti, ine blue neyellow haiiti. So right now tine green neorange ndo ari ready to be used. So takuda kunogadzira upside down tree necolor green. Tofambisa top yedu tikasvika pane center green, this is upside down T. Then we check pamusoro kuti pane color chii, pane blue. After that tobva tamove that color inenge iri pamusoro to opposite center yacho. So center yared iri kuside kuleft, saka tikuitizisa center yacho yobva yauya uko. Saka kwatinenge tatizisa ndokunenge kune move yedu. So tiri kuita left move is upside down. As soon as tangoita move iyoyo tinenge tatomisplacer white wedu atorwa nared. So takudzosera white pasi, but totange tatsvaga kuti center red iri kupi. Tokufambisa top yauya pane center red. Then white wedu ari kupi, ari right. Then we are doing the right move. Saka right move that is upside down. So tichidaro tobva tadaro futi toramba tida kusvika malayers aita. So this time tane upside down T weblue, pamusoro pane orange. Takutarisa kuleft ndokune center orange, totizisa like this. Kwatatizisa ndokune kune move yedu. So toti upside down, then tamisplacer white, takumudzosera ane orange, tadzoka kucenter orange. Then white wedu ari kupi, ari right. So we are doing the right move is upside down. Then after that as you can see kuti aya ready. Apa paready tasara ne2 masides kuti uku neuku. Then takutsvaga imwe center piece 1 2 3 4 isina yellow. Then as you can see here tine blue nered. So takutsvaga kugadzira upside down T necolor red. Then here we are, tasvika bye bye. Then tadaro
tatarisa top part kuti ine blue, then blue iri ku left, then tobva taita sei, tobva tatizisa top part. Saka kwatatizisa ndokune move, saka it's left move, it's upside down. Then tamisplace white, tamudzosera aenda neblue, todzoka kucenter blue iyi rapa, white ari ku right, then toti upside down. Then here let's check kuti pachiri nepiece yasara here. Saka these two layers are complete handiti nepasa pacomplete. Then the next step manje tauda kuisa yellow yese padenga, since aya apera to these two layers nepasa. Saka next step yayo kugadzira yellow. So if wapedzera waona pane line riri complete yellow rakadai so handiti, unobva waita kuti ribve kuleft richienda kuright handiti. Kana rabva kuleft richienda kuright, wakushandisa pane anonzi maalgorithm. So maalgorithm anoshanda nekuti sezvatambotaura pekutanga kuti tine mapieces edu ane mazita kuti this is right, this is left and this is top. So pakumuvha kwawo, saka kana face, then tine face foot. So face kana ichimuvha ichienda uku ndokunofamba kuchienda chiringadzo kwedu time. So this is clockwise, right move clockwise or front clockwise kana kuti anti-clockwise. Kana zvichinzi right clockwise, right inenge ichimuvha ichienda clockwise. If it's anti-clockwise inenge ichienda. Then top the same, clockwise and anti-clockwise, right? Then left the same, left manje inoti anti-clockwise or clockwise. All right. So here we go. Takuda kuisa yellow yese padenga. So tinoshandisa maalgorithm ekuti front clockwise, then top clockwise, right clockwise, then top anti-clockwise, right anti-clockwise, then front anti-clockwise. So kana wabudisa shape yakadai, so this one tinoiti clock. So clock yako in the event yekuti wamboibudisa yakadai so iri kubva kumusoro ichienda kuright, unofanira kuibata yakadai so inofanira kubva kumusoro ichienda kuleft. Then kana wadaro wodzokerodza same algorithm iyoyo yatabva kuita kusvika it's either unogona kutanga kubudisa T weyellow, cross yellow, then that's fine. Rega tione kuti right now tichabudisa papi kana kuti inonzi fish sign. So ndo zvatiri kuexpecta from now. So tinodzokerodza same algorithm yekuti front clockwise, top clockwise, right clockwise, then top anti-clockwise, right anti-clockwise, then face anti-clockwise. Then tabudisa yellow iri almost completed, yakashota 2 mapieces. So kana yakashota 2 mapieces, unobva watena kuti that piece ingori 1 ikutarise. Kana yadaro, why? Kana yadaro takuchinja algorithm now. Takuita imwe algorithm because tine cross yellow kudhara. So kuti tiwane kukava mayellow ace, tanga tawana cross, then tozochinja algorithm. Saka takupinda pa next algorithm. So next algorithm inoti right clockwise, top clockwise, right anti-clockwise, top clockwise, right clockwise, then top clockwise ka2, that's 1, 2, then right anti-clockwise. As you can see here, tane cross yellow iri solid, isina kusangana makala. So kana wane cross yellow, you need to check corners aya 2 kuti anenge ane yellow unofana kumaisa left kwako. As you can see tine 1 aya ane yellow, so tomova top yedu kuiwisa left and tadaro todzokerodza same algorithm. Iyoyo algorithm iyoyo ndo ichapedzisira yatibudisira yellow yese apa denga. Saka from here we're expecting kuona pane sign inonzi fish, muchaiona kana yabuda, or kuti inongoenda ka1 inongocompleta yellow ka1. So takuti right clockwise, top clockwise, right anti-clockwise, top clockwise, right clockwise,
then top twice clockwise, 1 2, then right anti-clockwise. So as you can see top yedu manje, so iyi ndo inonzi fish. As you can see panapa ndo musoro wefish, then uku ndo kubesu, then so kana wabudisa sign yefish unofanira kuproceed, unofanira kuchena top yacho. Okay, so tati fish yedu tinoitadzisa kupi, kuleft, kunoku ndo kuleft, saka uyu musoro wacho ndo watotadzisa kuleft. Then we are still doing same algorithm kusvika yellow yese yachi yapadenga. So tati algorithm yatiri kuita is up, right clockwise, top clockwise, right anti-clockwise, then top clockwise, right clockwise, top twice clockwise, 1 2, then right anti-clockwise. As you can see here, the top part yani complete yellow, then kuri completed, masides edu ayachi are completed. Then kana tadai so we also check kuti panenge pane either panenge pane two maparts are completed, kuti apa neapa pane macolors akafanana. Let's check, let's go around tione kuti zvakamira sei. So apa pane red negreen neblue hazvisi, then apa pane orange nered hazvisi, blue neorange hazvisi, then here tine green negreen. Ndoyati ndichitaura. So tikaona yakadai so tinoitena tiende kune green. So green is almost completed but inenge yakashota one piece, saka side iroro tinorisa kuleft. Tarisa kuleft, then we're going to apply another algorithm yekucomplete mapieces aya neaya, then tinenge tasira nelast algorithm. So algorithm yakuapply apa is inotanga left, so it's left anti-clockwise, then top anti-clockwise. Okay, so pane patango reverse 2 minutes. Camera yedu yange yadona. So tanditiri apa takaisa green oak, right? Then algorithm yataka kuapply is left anti-clockwise, then top clockwise, then right clockwise, then top anti-clockwise, then left clockwise, then top clockwise, right anti-clockwise, then kana tadai so yadzoka pafish. So kana yadzoka pafish, we apply the previous algorithm yatotanga na right here, yekuti right clockwise, top clockwise, right anti, then top clockwise, right clockwise, then top twice clockwise, then right anti-clockwise. So as you can see, aya corners abuildika, then aya abuildika, then this blue is completed. So kana tasvika apa, we're going to apply the last algorithm. So last algorithm, kana one side completed like this, unorisa kuback. So uku ndo kumashure kwedu, kunoku ndo face yedu, right? So tinotena our front twice clockwise, so that's 1 2, then secondly totena top once clockwise, that's 1 clockwise, then toti right anti-clockwise like this, then left clockwise like this. Alright, top yedu haichinje, yellow anoramba ari pamusoro, white anoramba ari pasi. Then tadai so toti front clockwise ka2, that's 1 2, then we're going to reverse right clockwise, then left anti-clockwise, then front clockwise, then front, that was top clockwise, then front anti-clockwise ka2, 1 2. So yadzoka futi apa, but blue ichichi ichiri the same. So
we do that algorithm kusvika tacomplete. So tati tinoita sei? Tati front clockwise ka2, that's 1 2, then top clockwise once 1, then left clockwise like this, then right anti-clockwise like this, then face clockwise twice, that's 1 2, then we reverse our moves. Right is going for clockwise now, clockwise, then left anti-clockwise, then top is going for clockwise, then front anti-clockwise twice, that's 1 2, and then we completed our Rubik's cube. So that's how to solve a Rubik's cube. So this thing has got so many ways to solve it. It has million ways to solve it, but this one is for beginners. So I'll put the algorithms below on description. I also sell the Rubik's cube. So if you want one, you can get in touch with me on 0713 555 965. That's my number. So tinotengesa, tinodzidzisa futi in the event yekuti unounzwisisa. So Rubik's cube redu rapera. So thank you for watching, and Ceeteekay Taiwan. Thank you.